ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ನೌ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನೋ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್, ಬರ್ತಿದೆ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಎರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಈಗ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಬಂತಾ? ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಒಬ್ಬರದ ಬರ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಓಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಾಪಿತೆ ದೇವಿ ಚಂದನೇನ ವಿಲೇಪಿತೆ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ. ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿನಃ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಾದಾನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರಂ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಮರೋಗತಾ, ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಧರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿನಃ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಾದಾನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರಂ. ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ಇಂದು ಮಂಜಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಂ. ಪಾರ್ವತೀಪತಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಚಿತ್ರೈ ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈ ವಾಕ್ಯೈಮಾನೈರಖಂಡಿತೈಃ ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತಿ ಭಾತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಾಗ್. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋऽಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ. ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೋಘಾಗರಾನಹಂ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವದಯಾಶ್ರಯಾನ್. ಪ್ರಣಮತ್ಕಾಮಧೇನುಂಚ ಭಜತ್ ಸುರತರೂಪಮಂ ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತದಯಾಲವೇ. ಸತ್ಯಪೂರ್ಣಾಂಬುಧೇರ್ಜಾತೋ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ವಿಜೃಂಭಿತಃ ಧನಿಧ್ವಂಸೀತು ನಸ್ತಾಪಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯವಿಜಯೋಡುಪಃ. ಆಸೇತೋ ರಾತುಷಾರಾದ್ರೇಃ ಯೋಜಿತೋ ಜಿತವಾನ್ಮೂಹೋ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಗುರುಃ ಪಾತೋ ಯತೀಂದ್ರೈರಪಿ ಪೂಜಿತಃ. ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್
ಪಂಚಾಶತ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪಾರದೃಶ್ವಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇ ಜುಜವತ್ಸಲಂ ದೀನಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕರಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ವಿದ್ಯಾಪೀಠವಿದಾತಾರಂ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಚಂದಿರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸದ್ಗುರುಂ. ಆಪಾದಮೌಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಮಧ್ಯಗಾಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ದೋಷ ದೂರನಾದ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷ್ಣು ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಈ ಶಿಬಿರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ತುಂಬ ದಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಟ್ ಆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಝೂಮ್. ಆರ್ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಟ್ ಆಲ್? ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಕಿರಾ? ಹಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ? ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ? ನನಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಾ, ಅನಿಲ, ರಾಜೇಶ್ ಅಡ್ಕರ್. Sir, I am not understanding Kannada. Okay. So मी इंग्लिश, मराठी आणि कन्नडामध्ये बोलतो. हा, बरोबर? हा. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣೇನು? ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಹರೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮರಾಠಿನೂ ಇರ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮರಾಠಿನೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನೆಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ. So to just revise what we did in the workshop, I will just spend 10 minutes, not more than that, because we have done all that in our previous sessions, right? So let me take you through. Are you able to see my slides? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Am I in the slide show model? ಇಲ್ಲ ಏನಿದು?
ಓಕೆ, ಕಾಣುತ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸು? ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಉಪನಯನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಉಪನಯನ ಆಗಿರಬೇಕು, ಉಪನೀತನಾದವನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡು? ಓಕೆ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कर्मात दोन, नित्य कर्म आणि नैमित्तिक कर्म. नित्य कर्म प्रति दिवस करायला पाहिजे. नैमित्तिक कर्म ते निमित्तासाठी आम्ही काय कर्म करतो त्याला आम्ही नैमित्तिक कर्म म्हणतात. गणेश चतुर्थी हर रोज येत नाही. गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी येते ना, तेव्हा आम्ही करणार. कृष्णाष्टमी करतो, ते सगळं नैमित्तिक कर्म होते. आणि नित्य कर्म करताना आम्ही फलापेक्षा करत नाही. एग्जाम्पल नित्य कर्माला संध्यावंदन. So Sandhyavandana is the Nitya Karma where we do only because of Vishnu Preranaya, Vishnu Prityartham. There is no Sakama Karma there. I will not do Sandhyavandana because I have to get promotion. Sorry. It is not that kind of karma. And the sunrise and the sunset are the 2 points in time which are important for doing Sandhyavandana. Because lot of energies hit the earth in the morning. Therefore, we have to capture all the energies for our benefit and ourselves. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತ ಆಗುವಾಗ ಈ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎನರ್ಜೀಸು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾತಃ, ಸಾಯಂ, ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. What is the meaning of Sandhya? Sandhya came from the word Sandhikala. Sandhikal 3 असतं. सकाळी काय डार्कनेस टू लाईट होतं त्याला प्रातःकाल, आणि संध्याकाळी लाईट टू डार्कनेस त्याला सायंकाल सांगतो आम्ही. आणि असेंडिंग सन कवा डिसेंडिंग सन व्हायला प्रारंभ होते त्याला माध्यान्हिक काल. सो दी 3 संधी काला with respect to sun marks the time for us to do Sandhyavandana. So the basic definition is ಸಂಧಿ ಕಾಲ್ ಲಿ ಏನು ಉಪಾಸನೆ, ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ದೇವತಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಧ್ಯಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ the vandana that is done in the sandhya kal, pratah, madhyanika and sayankal, is called sandhya vandana or sandhyopasana. And sandhyopasana is not just upasana of some god, Gayatri, Savitri. People think it is just the Gayatri upasana. No. Sandhya vandana is suryantargata parabrahma. Parabrahma means Sakshat Vishnu. So Vishnu Upasana is referred to as Sandhya Vandana. So in our Upasana, always Taratamyopeta Upasana is very important. This is the meaning of the word Sandhya. Then people ask, are there certain authority pramanas to say
that we must perform Sandhyavandana, there are umpteen. Pramanas can be classified into two types. One, अपौरुषेयवाद प्रमाण, पौरुषेयवाद प्रमाण. एक पौरुषेय प्रमाण असते आणि एक अपौरुषेय प्रमाण. प्रमाण अर्थ स्क्रिप्च्युअल अथॉरिटी. अपौरुषेय सांगितलं तर वेद उपनिषद म्हणे काय सांगितलं आहे ते आम्हाला विधी निषेध करायला पाहिजे. So the Apaurusheya Vedas and Upanishads, why it is called Apaurusheya? It has not been composed or authored by any Purusha. Therefore, from Anadi Kal, these Vedas and your Vedas and what? Upanishads existed. Therefore, we don't have to find out who is the author, and that becomes the ultimate utmost pramana. Okay. Second one is the agama pramana. Agama means the Purusha Rachita, Purana, Pancharatragama, Mahabharata, Mula Ramayana, they are all pramanas. Okay. Ahar Sandhyam Upasita. This is taken as the Veda pramana. So Veda Purusha says that perform Sandhyavandana daily in Trikala. And Manusmriti says that Sandhya is a must to protect Brahmanya. Brahmanya rakshitavagalu Sandhyavandane madale beku. Sandhyavandana jo karat nahi तना ब्राह्मण्य रक्षण होत नाही. जनिवार एक असलं तर ते एक ब्राह्मणचे संकेत तेवढंच नाही, ते जनिवाराला चार्ज करायला पाहिजे म्हटलं तर आम्ही ते गायत्री मंत्र कडून आम्ही चार करायला पाहिजे. ओके. आणि हे फार ऋषी लोक सांगतात, ऋषयो दीर्घसंध्यत्वात. आणि काय त्यांना काय काय पॉवर आलं, इंटेलिजन्स आलं, दीर्घ आयु आलं, आणि popularity, whatever they got, it was because of their regular performing Sandhyavandana, which means all these rishis are actually mantra drashtar, which means the mantras come as a revelation when they are doing the tapas. And these mantras are already there in the Vedas, but they see that during their tapas. For example, Vishwamitra Rishi, while doing the tapas, got the vision of the Gayatri mantra. He did not write it, he did not author it, he did not invent it. Please understand. Therefore, these rishis said they got all this capability because of doing this Nitya Karma Sandhyavandana regularly. Therefore, it goes without saying that we need to concentrate on this particular Nitya Karma to get our Yogyatanusara Shakti, Yogyatanusara Anand, Yogyatanusara Sadhana Marg, whatever necessary effort to be successful. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್, ರೈಟ್, ಆಲ್ ಯೋದ್ಧಾಸ್ ಡಿಡ್ actually Sandhyavandana by taking the sand and the mud which was there and giving arghya and doing Jatavedase, Suryantargata Narayana Upasana. Kyun? Mahabharatadalli kuda there were Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, everybody. Therefore, they did not actually leave that Nitya Karma. So what is the message here? It is such an important Nitya Karma that cannot be escaped, that cannot be violated. We are comfortably, in spite of being called as Brahmanas, in spite of being called as Upanitas, we comfortably say,
okay, this is not applicable to me. If I get time, I will do it. Otherwise, I will not do it. That is a very wrong thing that we have cultivated. Please, all of us, let us take a pratigna oath that we shall do this particular Nitya Karma regularly. 3 times, excellent. But what is mandatory is definitely 3 times, but at least 2 times don't miss it. Some people do it only once. That is not right. I asked the question saying, how many times do you eat? There is no count. But for this, only prataha I do Sandhyavandana. No, come back from office. Even if it is late, no problem. Kalatita doshadi argyavanna kottu ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ, right? Agastya Maharshi explains it to Sri Rama. Okay? And Sakshat Paramatma, right? Therefore, Paramatma, what he did, not because of this Upadesha, he and Lakshmana, when they were in the Vanavasa, Rama used to regularly perform Trikala Sandhyavandana along with Lakshmana. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ನದಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ರಾಮದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಕರೀತಿದ್ದಂತೆ, ಬಂದು ಬಾಪ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿ ಸೇ ಲೀಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ Rama. So these are the pramanas for us to say we must perform Sandhyavandana. You may ask, ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇದೆ? आम्हाला काय लाभ होईल? आम्ही हे संध्यावंदन करला तर भगवंताची उपकार स्मरण करतो आम्ही. काय उपकार केला देव? आम्हाला 84 लाख योनीत असून, वेगळं वेगळं जीव योनीतसून मनुष्य मानव जन्म दिला. त्याच्यावरती काय केला? आम्हाला ब्राह्मण जन्म दिला. त्याच्यावरती पहिलं आम्हाला मानव मनुष्य जन्म दिला, त्यावर आम्हाला ब्राह्मण जन्म दिला, त्यावर वैष्णव जन्म दिला, त्याच्यावर मध्व जन्म दिला. ब्राह्मण दिलाने ते आम्हाला अधिकार आहे संध्या करायला, आणि ते ब्राह्मण्य संरक्षणा करासाठी हे संध्यावंदन म्हणून एक कर्म डिफाइन करून ते नित्य कर्मामध्ये मिळवलंय. दॅट इज अनदर बेनिफिट. The most important is that we do lot of sins every second. Okay, so to get rid of all these sins and then attain moksha is not possible. Therefore, every day doing this Trikala Sandhyavandana, right, does the cleaning job. ನೀವು PPT ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಲೈನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪನಾಶ. ದೆನ್ ಆಯುಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ and arogya abhivrudhi happens. We are all entangled with 2 types of diseases. One is adi, one is vyadhi. Adi is manasika disease, vyadhi is sharirika disease. So to get rid of these diseases, we have to definitely worship Suryantargata Narayana in a processed daily karma called Sandhyavandana. That is another law. Then what happens? Brahma Varchas. You get that Brahmanya Tejas by doing Sandhyavandana. Think of a day when you go to office without Sandhyavandana. Lot of things will go wrong. You will not have the conviction. You will not have the courage. You will not have the energy. You will not have the motivation to do that day's job. Therefore, this Suryantargata Narayana's Upasana gives you all that Brahma Varchas. Most important, it gives you the mental peace, manasika swasthya. That's very important today, right? I am just running through the slides because these things were discussed in the workshop that we did. To bring a common ground to everybody, I am just repeating it. Now coming to what are the preparatory steps. Any questions before that? 2 minutes. You have any questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ರಿ.
ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now, for Sandhyavandana, this is a very important activity because when we have to go to office, we know what is the dress code, how we should be attired, everything has a thing. So every karma for a manushya has a defined what? Dress code, defined standard operating procedures. So the first step is snana, right? Shuddha snana is very important. In the workshop, I told you that do all the first snana, soap snana, and then take a vessel. ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಣ್ಣೀರು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೀರು, ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರು, ಸಂಪುಟಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೈರಪಿ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧೋ ಕುರು. ಸೊ ಆ ನದಿ ದೇವತೆಗಳ, ನದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಡಿಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಪಂಚೆ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ನಾನ. ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ? ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಸ್ತ್ರ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್. It should be separately kept. It can be silk vastra or cotton vastra put previous day in madi, or it can be dhavale madi. Okay, these three things are allowed for doing Sandhyavandana. Then the first step is Nama Mudra Dharan, right? And in the workshop I had told you what vessels to keep. Is that clear? Even in WhatsApp we had sent it. So have those minimum vessels. I'll again send it in the group, right? Those vessels are important. One is for Achamana, one is for Karishye, one is for Arghya Pradhan, water, other one is your Arghya Patra. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ, ಎರಡು ಉದ್ಧರಣೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಆಚಮನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕರಿಷ್ಯೆಯನ್ನು ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ನೋ, have this so that mind will be so fresh and nice to perform this devata karya, this nitya karma with peace. Okay. Asana. It should be Darbhasana or Krishnanjana or Dhavale Asana. Okay. Without asana doing is not so great, right? But during travel time, I told you some shortcuts what to do, right? But while you are at home, please use an asana on which you are going to sit. Posture for Sandhyavandana, as much as possible, don't lean, be erect and try to do that. And most important, have a calm and relaxed mind. You should not think of that day's deadlines in office. That day's ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬಾರ್ದಾ? ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೋದು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಣಿ ಹಾಕೋದು ದೇವರಿಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ದೇವರ ಹೈಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮೇಲೆ ವೆಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Any question? Be free, be open to question, because this workshop is going to be an interactive one. ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ should be performed when you know before sunrise, when
the stars are seen in the sky. That is the time we have to do. Sanakshatra Suryodaya Purvam Pratah Sandhya. If you do it after Suryodaya, you have to give the fourth Arghya, Kala Atita Doshadi Prayaschittartham Chaturtarghya Pradhanam Karishye. We must do that. The Sayankala Sandhya is the opposite. Surya Astangata Agirabardu. Sunset should not have happened. Means before sunset, rule number 1. And stars should not have come in the sky. You got the point? Which means typically, I would say 5:30 is an excellent time. Right? Between 5:30 and 6, if you do, that is proper time. See, why I'm giving time is just indication. It depends on which place sunset, what time. Right? Half an hour before sunset, if you take, it is an ideal time for doing Sayam Sandhya. Madhyanika Sandhya is from sunrise, 4 hours. Take that time. If 6:30 sunrise, Madhyanika Sandhyavandana Kala starts at 10:30. And from then on, it goes up to 1:30, 2 o'clock. Till that time, you can do Madhyanika. Suppose you do after that time, you will have to do a Kalatita Arghya extra. Clear? Any other question? ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ದು. ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೋತಿರೋದಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾ? ನೋ, ಬಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋದು. ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. Yeah, I think let's take this exception questions in the end, right? In hotel also, you find a small place, definitely you'll have a place there, right? And in the hotel, if you have a tap separately, right, try to get water. Otherwise, no other go, take the water from there itself and take tulsi with you. Put one tulsi dala and do Abhimantrana Gayatri 3 times, then Om Namo Narayana 12 times. Please take your Sandhya kit wherever you go. Because my request to you is, when we travel, we don't miss eating. Similarly, when we travel, we should not lose our Brahmanya. So kindly do this Sandhyavandana in that place. So have your separate kit within your suitcase, which is meant for Sandhya vessel, your Sandhya madi, right? And your asana if required, do it there. Possible, not possible? Possible, sir. Thank you. Yeah. So please do it. Because people think travel is an excuse for not doing Sandhyavandana. Or some people say, it is all Ashuddhi, so I will not. But please remember, if you travel and for 3 consecutive days, if you miss Sandhyavandana, matton sari upanayana madkobeku. आणि आम्ही 3 दिवस आम्ही संध्यावंदन सोडलं तर आमचा ब्राह्मण्य दाते परत आम्ही उपनयन करायला पाहिजे. So all of you ask this question, how many times we should get Upanayana done? So never ever try to miss Sandhyavandana. People say, I will do Manasika Sandhyavandana. When is it to be done? I am in my hospital bed. I can't get up. I have undergone a surgery. At that time, in that kala, right, Manasika think and do the Sandhyavandana. But somebody on your behalf at home can do your Sandhyavandana. That is also possible. Okay. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? Madhyanika, there is no snana required, right? Go and have a nice wash, right? Wipe it properly. Come with shuddhi. Okay. That's all. And evening also, hand wash, legs wash, completely wipe it and come and do it. But if your Angarakshata has gone, again put Gopi Chandana here, Urdhva Pundra, apply Angarakshata and do the Sayam Sandhya, or at least the Gopi Chandana Dharan is a must. Okay. Acharya, for international travel, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ 30 hours or 30 hours ಆಗ್ತದೆ. Let me not answer international travel because according to me, international travel is barred. So I don't have a rule to tell you. Okay.
Okay, but only thing I can tell you is that if your travel goes more than 21 hours etc, try to have some hops if possible. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರನೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಪಾಪ, ನೀವು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ. ಸರಿನಾ? ಆಚಾರ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಗೋಪಿಚಂದ್ರನ ಬೆಳಗ್ಗೆದಿದ್ರೆ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪುಣೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾನ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ರನ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈವ್ನಿंग संध्याकाळी तुम्ही स्नान केला तेव्हा गोपीचंदन धारण करून, मुद्रा धारण करून सायं संध्या करायला पाहिजे. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್? ಅದೇ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ 6:30 ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡೋದು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಓವರ್ ಬೈ 6:20. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಆಚಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಪುಣೆ ಅವರನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಸರ್. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? ಆಯ್ತು, ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ at the end of it you take number from Mohan Korti and Srinivasachar. They will be my best coordinators and managers. Okay, ಸರಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay, good. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಆ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಆದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್, ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋತ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ. ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈವನ್ ಅಟ್ 10 o'clock. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ, these are all apad dharmas. Actually, Brahmana was those days always doing Veda Parayan, Veda Dhyana and Veda Patha, right? So they were all at home, right? Therefore, rules were not looking at them. Brahmana has to live like that, right? But we have taken different ways in our living. That's okay. But ask for Ksamapan and God will give us the right time to do right things. ಆಚಾರ್ಯ, ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾವುದು? ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಾಗ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕನಾಗ ಮಂತ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಂಗಲ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಿ ಹೌ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಮೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್, if I leave in the morning, right? And most of us travel by air, I guess. Okay. Even otherwise train. Morning ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 3 ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು. Finish all the 3 ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾಸ್ before you start traveling. And during that time, do the manasika sandhya vandana. That's all. In man, you say those mantras, not loudly, because they're all Veda mantras. You will be in a different attire. Do manasika smarane of Lakshmi Narayana within the sun. Okay. So let me go forward. These are all... last question.
ಯಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೇಕು? ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ? ಅಚ್ಚಾ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ? ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್. ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Okay, thank you. Okay. Then we'll get into why is Nama Mudra Dharana very important. Okay. See, for any karma, Diksha is important. Right? That Pradhana Diksha ಕೊಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಮಮುದ್ರೆ ಧಾರಣೆ. ಪುಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಚಿಹ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎನಿ ಕರ್ಮ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಿಹ್ನ, ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಈಟ್ ದಿ ಫಲ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕರ್ಮ. Right? That is given in Smriti Muktavali written by Sri Krishnacharya. These are all Smriti Granthas which are also Pramanas in this respect. Okay? And you know that Nama, Dwadasha Nama we have through Gopi Chandana. Right? And our mudras are what? The weapons of Sri Hari. Shankar, Chakra, Gada, Padma, Narayana Mudra. Right? By having all these mudras applied in our body, the Anusandhana is that the weapons of this Sarvottama Vishnu protects us from both internal invasion as well as external invasion. Is that clear? That is the reason for cleansing, purifying our body before doing the important aspect of Sandhyavandana, where starting from Achamana to Pranayama, Marjana, Arghya Pradhana, Gayatri. So for Gayatri Japa, you will have to do a lot of these preparations. Right? And the Tapta Mudra Dharana is taken from our Guru, means our Mathiya Gurus. Respective Matha people should take from respective Matha. Is that clear? This Tapta Mudra Dharan is taken when Guruji comes to the place where we are and take the Tapta Mudra Dharan. Or if it is Prathama Ekadashi of the Chaturmas, people take it. But if we cannot take it at least once in a year from our respective Guru. Okay? That is about our Nama Mudra Dharana. Clear? Now, the genesis of Gopi Chandana, I told you, it is not just the Dwaraka Gopi Talab. Is that clear? The Vasudeva Upanishad says that once Narada Maharshi, right, went to see Lord Vasudeva. And he asked Vasudeva, hey, what is this Urdhva Pundra that everybody is applying in your Loka, Vaikuntha Loka? Then Vasudeva says, this Chandana is born and found in Vaikuntha Loka. It is called Vishnu Chandana. Okay? Brahmadi Devatas, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಂದನವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, when he came in the avatar in Dwapara Yuga, right? He was very much pleased by the bhakti, shraddha of Gopika Stris. So he got this Vishnu Chandana from Vaikuntha Loka to Bhuloka. These Gopika Stris applied this Vishnu Chandana over Krishna, right? And did the puja. That Vishnu Chandana applied on Krishna. The Nirmalya, when it was removed, it fell on the ground and that became the Nirmalya of Krishna. It got the name of Gopi Chandana because Krishna wanted to give the credit to the bhakti and shraddha of these Gopika Stris. Therefore, it got called as Gopi Chandana. But the original genesis of this word Gopi Chandana, and that what you see is from Vishnu Loka. Therefore, such a nice concept while you are applying Gopi Chandana, you must think in the mind that I am applying the Vishnu Chandana which applied on Krishna, and now that Nirmalya, I am applying it on my body. If I think like that, my body becomes purified, right? At least that external purification leads to the internal purification so that the mind becomes clean to do by next Arghya and the
Gayatri mantra japa. Okay, so therefore we must apply Gopi Chandana as prescribed, and not that randomly you apply anywhere you want, right? You have to apply in the designated places. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ. ಅನಾಮಿಕಾ ಫಿಂಗರ್, okay, this is your ring finger. So if you apply the Gopi Chandana through ring finger, you get peace of mind. If you apply it with middle finger, you get Ayushya Abhivriddhi. Angushta, thumb is little difficult, Pushti Prada, full energetic, you don't have to go to gym. Tarjani, pointing finger, it is Mukti Prada. So typically people use either these two or these two. Okay, that is the Tarjani as well as the middle finger. Both the fingers they use, or one finger. Look at it, how scientific it is in terms of the acute touch and the acute pressure that builds up when applying Gopi Chandana. ಈ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಾಮ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. ಹೂ ದಿಸ್ ಇಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಇದ್ದಾರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಆ ನಾಮಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಹಣೆ, ಫೋರ್ ಹೆಡ್. ವೈಲ್ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. Krishna Paksha, now Sankarshanaya Namaha. Second is, there is a sequence also here, not just to put to Dwadasha Nama. Stomach center, Narayanaya Namaha. Then chest, right? Madhavaya Namaha. Neck front, Govindaya Namaha. Then stomach right side, Vishnave Namaha. Right shoulder, Madhusudanaya Namaha. Neck right side, Trivikramaya Namaha. Stomach left side, Vamanaya Namaha. Left shoulder, Sridharaya Namaha. Neck left side, Rishikeshaya Namaha. Back rest, Bennu. Very important Nama, Padmanabhaya Namaha. Neck back, Damodaraya Namaha. Two more here, Srivatsaya Namaha, Vasudevaya Namaha. Right? This is not included in the 12. 12 plus 2 is what? Some Mathiyas have this also. ಎಡಗಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವರಿಗಿದೆ, ಅದು ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾಮ? I shall send you a demo which explains all the namas to you after this class. Okay? ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮಗಳು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ, ಅದು ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಾಮಗಳು ಹಾಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ओके. ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? मराठी लोक काहीतरी विचारा, मराठीमध्ये विचारा, मला अर्थ होईल. Acharya, namaskar. Can you please explain the last two, please? 12 plus 2, you said 13 and 14. Yeah, 13 is this side. Okay. Right? Right side. Yeah, right side. 14 is Brahmarandra. Okay. And what do we say while applying? Achyutaya Namaha, Srivatsaya Namaha. Okay. And Vasudevaya Namaha. Okay, thank you. ಸರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇವೆ,
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು? ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ? ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 12. ನಾವು ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅರ್ಘ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 24 ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ದ್ವಾದಶ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಪರಂಪರೆ. ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಆದರೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೇಶವ ಟು ದಾಮೋದರ, ಆಯ್ತಾ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಪ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಈಗ ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವಾಗ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆನೂ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ದೇವರಿಂದ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾ ತಗೋತೇನಪ್ಪ ನಿನ್ ಪೂಜೆ, ಸೊ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್? ತಮಿಳ ಕೇಳಲಾಂ? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇದು ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣನ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ನಾಮ ಮುದ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಲಿ ನಾವು ಮಾಧವ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿರ್ತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವ ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು, 13th ಅದು. 13th. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಚಾರ್ಯ. 14th ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅದು 12 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 13, 14 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. 13 ಏನ್ ನಾಮ ಹೇಳಿದಿರಿ? ಶ್ರೀವತ್ಸ. ಶ್ರೀವತ್ಸ. 14 ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸೇಮ್. ಆಚಾರ್ಯ, ನಾಮಧಾರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಮಧಾರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಟೈನಿ URL ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ, ಮುಂದೆ. ಸರ್, ನಾಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಯಾವುದು? ನಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದೌದು, ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ஆச்சாரிய நமஸ்காரம். சென்னை ஜெயகிருஷ்ணன். சொல்லுங்க. இப்போ ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட்ல ஆல் த 3 டைம்ஸ் பண்ணலாமா? இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நவராத்திரி குழு இருக்கு, சாமி பின்னாடி வெஸ்ட்ல நார்த்ல உட்கார முடியாது. ஸோ ஈஸ்ட்லயே மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் ஆல் த 3. ஈஸ்ட் ஆர் நார்த் acceptable for all 3 Sandhya. Okay, default we can do, accept. Thank you. ಮತ್ತೇನಾದಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕಲಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್ we have been neglecting these detail points. So make practice of this, make our children also practice. Is that clear? Attention to detail is very required. It is not about just applying Gopi Chandra wherever I want to just say that I am a Madhva. Sorry. Right? We must do it properly, with care, with attention. Do I make sense? Yes, no? Yes. Okay. Iga mudra dharane barona. Okay. Chakra in 19 places. When you apply that, my whatever URL I send, that is very easy explained there. You can see that. For others, I have already demoed it in the workshops. Chakra, when you apply, you should remember Ambarisha Varada. Is that right? The Sudarshana Chakra saved him from Durvasa. That story should be there. So that Chakra being present in 19 places in our body
That is like self-protection. Z security illa, double, triple Z. God takes care of us. Shankha in 10 places. What happens? You should remember Dhruva Raja. What did Dhruva Raja do? At the age of 5, he thought he was insulted because he did not get the place to sit on the lap of his father. Insulted by the other mother. Then the mother said, Suniti said, go and see God. He will take care of you. He took it literally. He went to the forest. Narada Maharshi came and said, Vasudeva mantra you should do tapas and chant. He started doing that, 5 years boy. Right? First standing on the tip, and then eating only Vayu, then leaves, Vayu, nothing. Then Bhagavanta, right? What he was seeing inside, actual Bhagavanta came in front. He opened the eyes. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆ ಶಂಖ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ದ. He touched the conch, shankha on his cheek. Then came ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯಸ್ಯ ಕಿಲ ಶಕ್ತಿ ಸಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ. That shloka came. Dhruva Raja. So, if we have to get proper Vak Shakti, we should have this Shankha Mudra in the designated places properly, so that Vak Shakti first comes to do Stotra of Sri Hari, and whenever you go for the Laukika things, your communication skill becomes perfect. You win meetings, you win deals, you win sales call, right? You win negotiations. All that is possible. But what we think, we don't have time for this Nama Mudra Dharana, we don't have time for Sandhyavandana, we go for office work. Is that clear? You do this and go for office work, 5 days work you can finish in 1 day. Please experience this. I am telling you, no jokes. I am the beneficiary of this. I am not only me. I can give you my example because I have experienced such benefits both at Adhyatmika circles as well as in the Laukika circles. Gada, Vayu Varada, Bhimsen Deva, Gada Mudra is there. Nobody can come and touch me. You know what? ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮದೂತರು ಅಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರಂತೆ. They are scared of touching such brahmanas. That is why our Ayushya and Arogya becomes Abhivriddhi. Then Padma Mudra, Lakshmi Varada, Narayana, apply it in all the Dwadasha Namas, or at least on all the mudras that you have already applied. Both are possible. So Nama, Dwadasha Nama, 13, 14. Then Mudra Dharana in this designated places. Please identify the mudras. Some people make mistake. You know what they do? Between Gada and Padma, there is always a doubt. A horizontal line coming in the center designates Gada. Padma, there is no horizontal line. So be careful. So use these as your mudra. And some people, they use Pancha Mudra. I don't have time, sir. Where do you apply is my question. One particular plate has all these 5 mudras engraved in it. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಸ್ that you have to improve in these 2 things in the next 6 months, this fellow gets scared. He starts working on it. But from Anadi Kala, Paramatma has given some kind of dictum to us and blessed us with this Manava Brahmana Janma. And he says, follow this. We are not scared because immediately he doesn't get out us from the job. Karunalu. Therefore we think, ನರಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡ್ರಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. Is that clear? Therefore, we should give attention to these things as our namas, right?
this is the picture, right? You can see in that PDF also which was given, Sir, one which are the question. different namas to be applied where. Any questions? ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಎರಡು ಮುದ್ರೆ ಐತಲ್ಲ, ಗದಾ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, see the structure, it is definitely different. You can make out, no problem. Mainly horizontal line is not there in Padma Mudra, right? ಪದ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Okay. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗದಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. हॅलो, या नमस्कार आचार्य. अरे नमा ಹೇಳಿ. अरे हे चक्र 19 ठिकाणी किंवा 10 ठिकाणी त्याचे प्लेसेस कोणत्या कोणत्या आहेत? ते इथं हे स्लाइड मध्ये बघा. अच्छा, ते आमच्या पुस्तकात जे दिले ते पुस्तकाचे मध्य पेज मध्ये आहे बघा. अच्छा, ठीक आहे. ओके. तुम्हाला पीडीएफ आहे का नाही? पुस्तक फिजिकल आहे, पीडीएफ आहे माझ्याकडे. हा, पीडीएफ त्याच्यामध्ये दिलेले आहे. आणि एक मी आता टायनी URL पाठवतो ग्रुपला, ते बघून घ्या. एकच मिनिट येतो. I am sending it to that Pune group. So later we will make this group actually. Okay. Okay, next question. Clear, right? So we have come to some warming up. Is that clear? Though it is repetition, I hope it helped people who have come for the first time, and people who have listened to me, it's a good refresher, I guess. I hope all of you are practicing this Nama Mudra Dharan after my class, right? Yes, sir. Okay. ಈ 65 ಮುದ್ರಾಸನು ಬಂದು ಈ 65 ಮುದ್ರಾಸನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಷ್ಟುನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No shortcut to this slide, sir. Okay, and don't give me a reason of time. Okay. 24 hours, if we cannot find time for this, there is something wrong with us. I'm not telling you, we. Okay, find time. What is the problem? Get up 15 minutes early. Right? How much time we spend on our, I'm not telling you only, I'm telling every, good that you asked me. Right? People tell me I don't have time. Narendra Modi also has only 24 hours. We also have. Right? We have to do a fantastic time management. And we think our time spent on office work and WhatsApp and TV is the only time. How much time we waste? And for this, if we say we don't have time, I don't have an answer. Sorry, I'm very curt on this. Because these are the things which will uplift our spiritual engagement with God. And then what we do? We will not do all this. I'm not just telling you. What's your name? ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾಗರಾಜ್, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ. ನಾಗರಾಜ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ಐ ನೋ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock, ಹೌದಲ್ಲ? And Bangalore people, we get up late. Let me tell you that also. So this time manage, then we go to some meditation center, some mental imbalance, right? Depression, antidepressant. Why all that? Right? This doing it now will not take more than 5 minutes. Both Nama Mudra, Nama and Mudra will not. It is only practice. Chuck, it will go for. Right? Once it is practice, you will not think that it is an overhead. Okay? So kindly adhere to this particular procedure of applying namas. It's something like ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಕೋಸಂಬರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು? ಹೇಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫೇರ್, ನೋ? ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ನೀವು ಬರೇ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ನೋ. ಸೊ I think we must prioritize these things in our life. And I'm only saying that better late than never. These things ought to have been learnt right from the day of Upanayana. Then people don't practice it. And our current generation, they are not at all doing it. That's my worry. Okay. Next. ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಗೋಪಿಚಂದನ ಮತ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಮಧಾರಣೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ನೀರದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥನೇ ಬೇಕಂತ? ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಸುದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಪಿಚಂದ್ರನ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ತಗೋತೇನೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. their names and all of you please take that number and send your numbers to Srinivas ji and Mohan ji, whoever takes the lead, and we will make a separate WhatsApp group for this. Okay, whoever has attended today, so that I send messages only to that group. ಅದೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೆಡ್ಮಿ 9A ಅಂತ ಹಿಂಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಸ್. Some of you have joined only with your device name and all that. Okay, so kindly join with your name so that the screenshot will be clear. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು what you people do is write your name, then you just say enter, so it takes the device name. So kindly do that. Okay, what else? Anil, you are not understanding. I'm not understanding which one you are not understanding. I see some messages in the chat. Anil ji, काय तर प्रॉब्लम है? कौन सा स्लाइड पाहिजे तुम्हाला? इंग्लिश अर्थ होता ना? अनिल जी, you are there? हे मराठी असणार. नाही, तुम्हाला इंग्लिश अर्थ होत नाही? Marathi. No, you understand English or not? English understanding, but understanding English understanding. काय पोर्शन अर्थ झाला नाही सांगा याच्यामध्ये. मुद्रा कशा घ्यायच्या काय नाही ते सगळं सांगितलेलं आहे. हे 5 मुद्रा आहे ना, चक्र, शंख, गदा, पद्म आणि नारायण. ते एक मी तुम्हाला हे पाठवलं मी ते ग्रुप मध्ये. तुम्ही तिथं बघितलं म्हटलं तर ते एक मुद्रा कुठं झाला आहे. आणि ते पुस्तक मध्ये दिलेलं आहे. येस. ओके. आणि काय तर डाऊट होतं काय? नाही, बाकी काही डाऊट नाही. मी जरा मराठी करतो मिक्स, बट इंग्लिश का जास्ती करतो म्हणजे सगळ्यांना माहित होईल. आणि कन्नड फक्त बोललं तर तुम्हाला माहित होत नाही. मराठी समजत नाही. नाही, मराठी फक्त बोललं तर फार लोकांना समजलं नाही. बरोबर. जरा बॅलन्स करूया. ओके, ठीक आहे, चालेल. ओके, धन्यवाद. एनी अदर थिंग? Yes. Now we will get on to the actual Sandhyavandan. Just 5 minutes today. I will little bit extend. Is it okay? No problem. Just a minute. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. So first what we do in your book, what it says, snan kar, we have finished our bath and we come, and apavitro pavitro va, ಕರಿಷ್ಯೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ತುಳಸಿ ದಳದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. आणि नाममुद्रा झालं नाही, प्रोक्षण करतो आणि नाममुद्रा जातो. देन आता संध्यावंदन आरंभ. संध्यावंदन आरंभ, how does it start? By doing 2 times आचमन.
Achamana has to be done. Now concentrate. Sorry? Mute. Okay. See my palm. Is my palm visible? Okay. Your tip of your... mute kara, please. All of you. I don't know. Okay. The tip of your thumb should touch the middle line of your middle finger. Are you all doing it? Okay. So this becomes Gokarna. Gokarna means the ear of the cow. गायाचं कान. ते शेप मध्ये आमचा हात असायला पाहिजे. ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರಬೇಕು. And the water should be just small little, so that 1 black gram, एक उडद डाळ ते डिप केलं तर ते डिप करायला किती पाहिजे पाणी? Only that much water should be there in the palm. Correct? That is first step, right? And in Achaman, there are 2 parts. One is Jalapan, that is Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha. Hey Pani, when you take water, don't take water in that Achamana you take. Same thing, Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya. No, not right. Take it 3 times separately. Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha. Is this step clear? Gokarna Kriti, water little bit, ooze it from this place. Don't touch your lips or touch your teeth. If you touch, adu ಎಂಜಲು ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಗಾಳಿ suck it, the water goes inside. Try it. That is a simple, clear, clean Achamana. One is Jalapana, Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha. Then what happens? Angasparsha or Upasparsha. Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshnaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradyumnaya Namaha, Aniruddhaya Namaha, Purushottamaya Namaha, Adhokshajaya Namaha, Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Upendraya Namaha, Hare Namaha, Sri Krishnaya Namaha. Right? So, touching the respective parts by chanting the name of Vishnu, starting from Govinda to Hare Namaha, Krishnaya Namaha, energizes our body points with that Bhagavanta Rupa. When the Bhagavanta Rupa is being thought, ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. That is why you are preparing yourself through this simple Achamana. So Sandhyavandana starts with Dvirachamya. Nim book nodi. All of you are having book in front of you. Dvirachamya means twice Achamana. This is same for Rigveda and Yajurveda. I hope you have this book. Okay? This is Kannada. This is Yajurveda. This is Rigveda book. Okay? So those PDFs were already sent. And if you're ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕೊರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ, ಯಜುರ್ವೇದದ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಚಮನ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types: ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಚಮನ, ಶ್ರೌತಾಚಮನ, ವೈಷ್ಣವ ಆಚಮನ. What we are following is Vaishnava Achamana. That is Keshavaya Swaha, Narayana Swaha, Madhavaya Swaha, whatever I told you. Most of you still do not know where to touch during Achamana. Why? We have not given attention. Right? So let me just stop sharing and ask you how many of you know this.
Can you raise your hands in your Zoom? How many of you know Govinda Nama, Vishnave Nama, where to touch? No. Don't know. Prashant, Mohan, Pavan. Let me see how many hands go up. 4 hands have gone up out of 52. Samsung ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ರಪ್ಪ. You can also see the hands raised, na? Participants also. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ಬೋದಾ? Yes, we can also see. Yes, 6 people. ಒಬ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That means you know. ರಾಜೀವ್ ಗೊತ್ತೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಲೋ ಅಂತ ಕೈ ತಟ್ಲಿಕತ್ತೀರ? ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ 3 ಜನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ SM, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ SM, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. Only there we get to know. See, one simple achamana is actually, we are still learning. Okay, let's do it. Let's all of you get ready. Let us do the achamana. 2 ಸಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಚಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದೇ ಅದು ವೈಸ್. Yeah, while starting of any karma and ending of any karma, Smriti says you have to do twice achamana. Twice achamana is what? 2 times. I told you, jalapana and namaha. More you do, more the power you get for the next karma that you are going to do. That is why it has been told you have to do 2 times. Okay. Keshava, all of you do action at least. You are seeing me, right? So Gokarna, middle tip of your thumb should touch middle line of your middle finger. All of you did it? Okay. Then Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha. Right? Now, Govindaya Namaha means left palm. Put a little water, or you can do like this. You are cleaning the left hand. What is that? All of you say Govindaya Namaha. You can be on mute and say this along with me. Govindaya Namaha. One of you unmute it. Then who is the youngest boy in this class? Anybody? Any small child is there? Upanita. Pavan, along with you, your son was sitting, right? Pavan, you can unmute. Your son is sitting with you. ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಗ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ? ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಆಯುಷ. ಆಯುಷ್. ವಿಡಿಯೋನಲ್ವಾ? ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜನಿವಾರ ಸರಿ ಕೂತದ? ನೋಡಿ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಎಡಗೈ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಬಲಗೈ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. Your tip of your lip. Don't touch the lip. Tip. ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಬರ್ತದೆ. ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. That means right cheek. ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ. ಲೆಫ್ಟ್ cheek. If you have the book, that explanation ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ PDF ಇದೆಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 9th ಪೇಜೋ ಏನೋ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ. 2 ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. 2 ಪಾದಗಳು. ಪಾದ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾದ. ದೆನ್ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗ. That is nostril tip here, below side. Then ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ಮೂಗಿನ ಕೆಳ ಆಯ್ತು.
ಬಲಮೂಗು, ಸಾರಿ, ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಭಾಗ. ದೆನ್ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ರೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್. ದೆನ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್. ನಮಃ. Then Aniruddhaya Namaha, right eye. ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. If it is specs, don't touch the specs, touch the eye. Okay. Then Purushottamaya Namaha, left eye. Adhokshajaya Namaha, right ear. Narasimhaya Namaha, left ear. Achyutaya Namaha, Nabhi. Nabhi. Okay. ಆಮೇಲೆ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ನಾಭಿಗೆ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಮರಾಠಿ ಒಳಗ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾಭಿ ಮರಾಠಿ ಬೇಂಬಿ. ಬೊಂಬಿ. ಬೇಂಬಿ. ಯಾ, ಓಕೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ತಲೆ, ಹೆಡ್. ಹರಯೇ ನಮಃ ರೈಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್. Sri Krishnaya Namaha left shoulder. Got it? Now I'm just going to tell you, you touch the right parts. Okay? Keshavaya Swaha. Hello. ಹೇ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ. Narayanaya Swaha. ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ. Madhavaya Swaha. ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ. Govindaya Namaha. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. Vishnave Namaha. All of you do. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. Madhusudanaya Namaha. ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. Trivikramaya Namaha. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. Vamanaya Namaha. ವಾಮನಾಯ ನಮಃ. Sridharaya Namaha. ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ. ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ. ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ. ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ. ಉಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ. ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ನಾಭಿ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. All of you got it? All of you can lower your hand also, okay? Yes, sir. Right? So, this simple achamana, is that clear? Is so divine activity of activating the Vishnu Rupas in the different parts of our body. So, do this achamana twice, then we get into pranayama, okay? Today's time is up, okay? And 12:15 I said here and there we should maximum. I will not eat up more time for you because everybody is busy on Sundays and this is the only day you get free. Then we do twice achamana, pranayama, right? Then we'll have to do sankalpa, pratama marjana, mantrachamana, dvitiya marjana, agamarshana sukta papa purusha visarjana, arghya pradana, keshavadi tatha sankarshanadi अथवा संकर्षणादि तर्पण, न्यास, गायत्री मंत्र, पुनर्न्यास, जातवेदसे, यस्य स्मृत्याच. See, so many steps are there. Very interesting steps. Okay? So, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು introduction ಮತ್ತೆ connecting back to the past workshop we have done today. Is this model okay? There are 52 people. Yes, sir. Kindly send your names to or whatever to Srinivas ji or Mohan ji. Yar number kotirpa? ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, Srinivas Acharya's number is given on the chat. You can again give that number. All of you please send that. We will form a separate group. Okay. So you call this Sandhyavandana Online 27th October. ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. I don't mind.
You add the new people into, because only for Pune group, no, then we will not have a separate ID. If we want to do Pune specific things, then you will not have this group. It will have everybody. Yeah, that's true. That is the only reason. We will keep sending it to the Pune group also messages, and this group also. Then I need to find out who are the people joined from that group, and we need to make a separate group. Yes. So screenshot togoldre, and see friends who are out of Pune, please send your name and WhatsApp number to Srinivasji. That will be enough. Not many are there. Most of you are from Pune only. Others who are outside Pune, Chennai and Bangalore, please send your names to Srinivasji. That will make it easy. Okay, na? Acharya, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ. So I am from Chennai. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬರು ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 55 people were there in the beginning. So he will make that group and we will send messages to this group on our classes. Mostly next Sunday class iratte, but I will be in Tirkoilur. Most probably I will be able to take the class from there. But if anything is there, messages will be given to you. Can I ask my friend or relatives who are interested to, with the name of Srinivasacharya? Can I provide the name? Yes. They, only condition is Tamil Nadu or Bengaluru. Yeah, they should be Madhwas. Okay. Madhwas only. Madhwas. Yes. Because Smartha Paddhati I can't teach. That's why. Understood, Acharya. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಕಳಿಸಿ. Okay. So ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Excellent explanation, sir. Thank you very much. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗುರುರಾಜನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ. ಯಾರು? ಗುರುರಾಜನ್, ಚೆನ್ನೈ. ಗುರುರಾಜನ್, ಹೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ, ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ? ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ PDF ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸರಿ. I will not be able to share the slides that you can see in YouTube. Okay. Yeah, that is okay. But the material is available in Tamil. That is